Good morning and welcome to this press conference with Minister Joly. Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de presse avec la ministre Joly. Nous allons commencer sous peu. Veuillez noter que la ministre doit absolument partir à 9h45. We will start in just a few seconds. Please note that the minister has a hard out at 9:45. Madame Joly, la parole est à vous. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de vous voir aujourd'hui. Hi, everybody. I'm on this press conference with you from the embassy in Washington. I wanted to update you on my meetings I had yesterday and what we're doing also today in Washington. So we are implementing our plan, which is threefold. The first one was, of course, to work on preventing tariffs. The second one was to make sure that we would be preparing a response. And thirdly, working on our long-term response, which is basically diversify our markets and also making sure that there are no trade barriers between provinces and territories across the country. So in the context of this plan in Washington, I've been working on the first phase, which is preventing tariffs. I've had very important meetings, particularly with key Republican senators, the first one being John Thune, who is the Senate Majority Leader. I also had meetings with Lindsey Graham, which is very influential on the Hill here in Washington. And I met also with the chair of the Foreign Relations Committee of the Senate, Jim Risch. I also had a meeting with Democrat Senator Jeanne Shaheen, who is also on the Foreign Relations Committee. And I had also a meeting with Tony Blinken, who is the outgoing Secretary of State, as we all know, who's a dear friend. Throughout my meetings, what I've done is really to explain what was at stake and how much the Trump tariff tax would have an impact on consumers on both sides of the border. I'm also in daily contact with many key Republican leaders that are involved in the administration of President-elect Trump. And for reasons linked to the fact that not all of them have been confirmed, a lot of them have asked me not to talk about it publicly. And so therefore, I'll keep these conversations private, but of course, these conversations are also very important. So I'm here to answer your questions. Just let me speak in French just a second. Bonjour tout le monde. Je suis ici à Washington pour parler de notre plan. On a travaillé sur un plan qui est en 3 étapes. La première, c'est préparer notre réponse. La première étape, pardon, c'est de prévenir les tarifs. La deuxième étape, c'est de préparer, bien entendu, notre réponse. Et troisièmement, c'est de parler de notre réponse à plus long terme, c'est-à-dire s'assurer qu'on peut se diversifier nos marchés et également prévenir des barrières commerciales entre les provinces au pays. Ici à Washington, je travaille sur la première étape du plan, c'est-à-dire d'essayer de prévenir les tarifs de la part des Américains. J'ai eu plusieurs rencontres importantes, notamment avec le leader de la majorité au Sénat, John Thune. J'ai rencontré également le sénateur Lindsey Graham, qui est très influent sur la colline ici à Washington. Jim Risch aussi, qui est le sénateur en charge du comité des affaires étrangères du Sénat. Également la démocrate Jeanne Shaheen, sénatrice du New Hampshire, qui siège également sur le comité des affaires étrangères du Sénat. Et également mon collègue et ami Tony Blinken, qui est le secrétaire d'État qui quitte ses fonctions sous peu. À travers toutes ces rencontres-là, j'ai parlé à quel point les tarifs et la taxe de Trump sur les tarifs, la taxe Trump des tarifs serait vraiment problématique et elle aurait un impact négatif sur les consommateurs des deux côtés de la frontière. J'ai également plusieurs autres conversations et je suis en contact quotidien avec plusieurs membres de l'administration Trump, mais puisque ces personnes-là n'ont pas toutes été confirmées, certaines de ces personnes-là m'ont demandé de ne pas rendre
publiques nos conversations. Et donc, bien entendu, je continue à faire en sorte de défendre les intérêts du Canada. Of course, we'll always defend Canadians and we'll never back down. Bien entendu, on va toujours défendre les Canadiens et on ne se laissera pas faire. Alors, je suis prête à prendre vos questions. Thank you, Minister. If you have a question, please use the raise hand function. As usual, one question, one follow-up. Si vous avez une question, veuillez utiliser la fonction main levée. Comme à l'habitude, une question et une question de suivi. Raymond Fillon, la parole est à vous. Merci et bonjour, Mme Joly. Bonjour. À la lumière des conversations que vous avez eues ces dernières heures, vous et vos nombreux collègues du gouvernement fédéral, oui. Vous attendez à quoi de M. Trump la semaine prochaine? Est-ce que vous avez une meilleure idée de ce qui guette le Canada? Je pense qu'on doit prendre le président Trump au mot. Je pense qu'on doit toujours prendre au sérieux ses menaces et donc, par conséquent, on doit être prêt. Mais également, ce que je remarque sur la colline parlementaire, c'est qu'il y a plusieurs des décideurs républicains qui ne sont pas très au courant de l'impact des menaces et à quel point le Canada aurait des leviers qui auraient un impact sur les Américains et donc nécessairement sur eux comme politiciens. Et donc, mon boulot, c'est de présenter quels pourraient être ces impacts-là et à quel point ça pourrait être au détriment des Américains. Et je vous dirais que la réaction est vraiment un mélange de surprise et en même temps de prendre les Canadiens très au sérieux. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est que non seulement le Canada est un marché d'exportation pour les Américains très important, mais imaginez, on est le marché d'exportation qui est le plus important lorsqu'on regarde, là, c'est l'équivalent de ce que les États-Unis exportent en Chine, en France, en Grande-Bretagne et au Japon combinés. Et donc, dans ce sens-là, ça peut résulter dans des pertes d'emplois aux États-Unis, mais aussi une augmentation du coût de la vie aux États-Unis. Et ça, on sait très bien que le président Trump et toute son équipe ont fait campagne la dernière fois sur le fait qu'ils allaient combattre l'inflation et qu'ils allaient permettre aux Américains de pouvoir avoir accès à une vie beaucoup plus abordable qu'auparavant. Et donc, c'est contraire à ce qu'ils ont dit. Ils ont promis au peuple américain. Donc, est-ce que vous quittez Washington aujourd'hui avec l'espoir que le Canada va s'en sortir et va éviter ces tarifs-là ou vous demeurez toujours incertaine? C'est un gros point d'interrogation pour vous. Lorsque vient le fait de travailler avec le président Trump, on sait que l'ultime décideur, c'est lui, c'est le président lui-même. Alors, on doit prendre rien pour acquis et on doit se défendre. On doit être prêt et c'est exactement le travail que je fais ici à Washington. Donc, on donne beaucoup d'informations. On va être prêt aussi pour s'assurer que les Américains eux-mêmes sont au courant que le président Trump est sur le point de les taxer. Merci. Next up is Tonda McCharles. Please go ahead. Can you hear me now? Hi, Tonda, I can hear you. Great, thanks. Minister, I wonder if you could speak to word that Chrystia Freeland gave us today that if Canada were to do dollar-for-dollar counter tariffs against a 25% tariff from the U.S., that it would bring basically in $150 billion in revenue to the Canadian government. And since your government hasn't taken this off the table, could you speak to, I guess, what would be the impact on Canadians of that strategy counter tariffs and making other U.S. imports expensive of those higher prices? And how would the Canadian government use that kind of revenue? Mm-hmm. Well, we know that when we impose tariffs, these are revenues that go to the Canadian government. We also know that, meanwhile, things become more costly across the country because of the fact that Americans are imposing tariffs on us. And so based on that, we want to make sure that ultimately, indeed, we use the revenues to support Canadians. But at the same time, Tana, we're still working on the first phase of our response, which is to prevent tariffs. We know that we can make sure ultimately also
well, we're putting everything on the table in terms of retaliation, that we can work with different provinces across the country, including those that have specific industries that Americans rely on. And so that's why I think we can have really positive and constructive relationships and conversations with provinces and with premiers. And of course, the Prime Minister is very open to that. Excuse me. Speaking of those specific industries, I guess it's a kind of a related thing. What we have heard other outside experts kind of guesstimate what the impact would be of all of this on Canada. But we haven't heard the government's own numbers about what the impact on Canada would be in terms of our GDP, our economy, our job losses nationally. Can you give us that today, given that you haven't given us an indication that any of Canada's arguments are landing right yet? So what is your estimate of the national economic picture that is looming? Well, I think that we're taking these tariff threats very, very seriously because we know that the impacts on Canadians would be really, really, really difficult. And why I'm saying that is we know that there would be lots of job loss across the country. And we know that this would also have an impact on cost of living for Canadians. I won't go into the details of what that figure is like, but definitely we have numbers that are highlighting how much this could be devastating. This would be basically starting a trade war. The Americans would be starting a trade war against us, and this would be the biggest trade war between Canada and US in decades. We've gone through a very difficult moment during COVID where we had to save many businesses and save a lot of livelihoods across the country. And so we have the experience of how we can address severe economic damage. At the same time, I think that there is still hope that if we use our levers well, that we can make sure that Americans backtrack. And that's why I've been saying everything is on the table, and we have to be able to show how much this will have an impact also on the other side of the border, which is job losses also in key states. And at the same time, this would result in hurting American consumers because also lots of things we export would cost much more. So these are the conversations that we're having, that I'm having. Like I was saying in French, Tana, a lot of senators are very surprised by the numbers we're giving them. A lot of senators have never heard about this Trump tariff tax. And a lot of them are understanding a bit more what would be their impact on their own constituency and how much this would go against a promise they made and President-elect Trump made during the campaign, during the elections, about making sure that the economy and life is much more affordable for Americans. So that's why I think that we need to continue to press people on the Hill in Washington and across the US, including key governors and state representatives. Thank you. Next question is from Stephen Chase. Please go ahead. Hi, Steve here. Can you hear me? Hi. Yes, I can hear you, Steve. Go ahead. So we've been making the case to the Americans for about 6 or 7 weeks now, and there's nobody, I think, in the world of economics that argues otherwise. The fact is that tariffs would increase the cost for Americans. So you have been talking to Republicans repeatedly now since November. What can they explain Mr. Trump's thinking? Can they explain why he's still willing to proceed with this, even though all the evidence to the contrary shows it would be bad for American consumers? I'm hoping to get inside the mindset of people you're talking to.
So while we are very organized and while we've been doing a lot of outreach, because of course we had in mind that President Trump tweeted about this beginning of December and linked it also to the border plan, my job, Steve, has been to say, you know what, border issue, yes, we're addressing it. We have a great border plan, $1.3 billion, more boots on the ground, more drones, Black Hawk helicopters, K9 units, etc. And so we are preoccupied with also the border. We don't want your guns. We don't want illegal drugs coming from your side of the border. We will make sure that that doesn't happen on our side. And this is a win-win. So technically, there's no issue with tariffs because the border issue is linked to tariffs. And so the reaction from Tom Homan, the border czar himself, was extremely positive. He went on the news, said that was positive also. And so when I talk about that in Washington, people are reassured. And they think, indeed, it is a win. And indeed, they're happy that Canada is moving in that direction. When I talk about the tariffs themselves and their impact, people in Washington are surprised. And when I mention the impacts of a Trump tariff tax on Americans, they're not only surprised, they're very worried. There's a level of disorganization that is happening in any transition. And so, while we've been very organized on the border and very organized in really talking about tariffs, people in Washington are just settling in. And so this is all new information. And so I think we still have a case to make. We have to continue to put pressure. Those that have gone through the steel and aluminum tariffs and what we did at the time very much remember how much this had an impact on their constituency. Don't want to see that again. But that's why we still have to do the work of talking to not only the Howard Lutnicks and the people that are part of the administration, but also the entire Hill. So I hope I'm answering your question right now, because I think Canadians need to know that while the entire country is united and that we will continue to defend Canadians and will never back down, at the same time, Americans are just waking up to this possibility. Okay, as a follow-up question, again, you've been talking to people for 6 weeks. What's your best guidance to Canadians for next week? Should Canadians be bracing for tariffs? We have to be ready. There's a level of unpredictability that is linked to Trump and his administration, and therefore we have to take the threats very seriously. We have no other choice. So that's why I'm here preventing tariffs and working the Hill. And I think having an impact that is really important. And particularly, I must say, with John Thune, who's a very senior Republican, and Lindsey Graham and Jim Rich, the reaction was unanimous. Basically, American senators themselves are saying, we don't want this. And so I think we can make sure that we have more allies. I think there's still a lot of work to be done. I think that I'm calling on business leaders, premiers, everybody having a relationship with Americans, and we know Canadians have so many of these relationships, to be united, because this is a defining moment, and there is clearly a chance for us to have a say in what President Trump will do next. And meanwhile, we just need to be united, because if we need to retaliate, we will do so, and Americans will discover Trump terror tax. Thank you. We will take one last question. Nous allons prendre une dernière question. Sandrine Vieira, la parole est à vous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'entends, Sandrine, après toi. Oui, parfait. Merci, Mme Joly, de prendre nos questions. Pouvez-vous nous confirmer si votre gouvernement prévoit annoncer une première ronde de contre-tarifs dès lundi si le président élu concrétise sa menace
tarifaire dès qu'il arrive en poste? Nous avons une série de mesures qui sont déjà prêtes, certainement des tarifs liés à l'importation. Et si jamais le président va de l'avant dès lundi, nous serons prêts. Et nous sommes prêts aussi pour une deuxième ronde. Et nous sommes prêts pour une troisième ronde. Et nous sommes prêts à mettre de la pression maximale parce que c'est une guerre commerciale que le président Trump commencerait et ça aurait des effets dévastateurs sur les Québécois et les Canadiens. Alors, vous pouvez être sûr que nous sommes organisés et je vous dirais même presque plus organisés que les Américains à ce stade-ci. Et en terminant, je reprendrai un peu la question de mon collègue d'un peu plus tôt sur l'incertitude qui flotte encore. Est-ce que c'est quoi le scénario le plus plausible selon vous à ce stade-ci? On est quand même à 3 jours de son retour. Bon, je parlais à des gens récemment qui disaient ça pourrait être 25%, ça pourrait être plus, ça pourrait être moins, le chiffre pourrait encore changer. Est-ce que vous pensez que le chiffre pourrait changer? Et bref, quels sont les indices que vous avez en ce moment par rapport à ce qui pourrait être annoncé? Je pense que la décision n'est pas prise. Et je pense que la seule personne qui sait quelle décision sera prise est le président lui-même. Et donc, notre défi, c'est de comprendre ce qu'il pense et d'être capable de s'y préparer. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on contrôle ce qu'on peut contrôler, ce qui est à dire se préparer. Pardon, se préparer. Alors, donc, dans les circonstances, je suis ici à Washington pour défendre les intérêts du Canada, pour parler à des sénateurs républicains influents, pour parler aussi aux personnes autour de lui. Mais je pense que les Américains n'ont pas conscience à quel point le Canada est essentiel pour eux au niveau de leur commerce, au niveau de leurs exportations, au niveau de leur énergie, au niveau aussi juste de leurs différents biens qu'ils se procurent à l'épicerie. Mais si jamais le président Trump va de l'avant, les Américains vont le découvrir. Merci à tous. C'est ce qui conclut la conférence de presse. Thank you, Minister. This concludes the press conference. Merci. Merci tout le monde.